Bado. Kagirili bageli. Au mwanya ariko mwika asenge ncho yenyangi ya Movat. Nyirili bageli kubaliga ni mwes abantu bechisemo au mwanya ariko mwika karibu asenyangi eyo minto Movat. Aiga nonka Movat no tu ametenere gaiga. Bono nyasao mwire bono tiga tokore nyangi ya samaskani. Thank you. Asante, tuariganirwa seke wandeke rasmi. Kwa hivyo ningeomba kwaya tukue tayari sasa kwa wimbo, kisha baadaye tutafuatwa na Eric Nyachae umwana onkaga kuruke umbu nera togotera. Karibu kwaya. Wale wako na wimbo iwe ni kwaya nare kwaya bagakaga ngoba wasi umumoko register arende twa baba kaime. Nimeona youth nondo bwatogotera.
amevuna alichokipanda na alikipenda zaidi. Mungu alipenda shujaa wetu Robert ama Moffat na amevuna. Sasa kwaya tuongeze wimbo moja tukiendelea mbele. Na alafu naomba Eric Nyachae umwana ukurunka ubwatogotera na aye nchuto kwa Elibaga. Eric Nyachae. Na nilisema na nikatangaza kwamba ondebwensi ubwatogotera abora akagenga nonyo Elibaga liliabaga ni baliabaga ni gwanga nonyo Elibaga liogotera mbona igatoka kwa Elibaga. Olionye toko kupima ngaitoko kupimira. Na kama kuna talanta hapa nyumbani sasa hivi ndio zamu nitakupea nafasi. Eric jongea karibu. Kwaya. Asanti kamati yetu kwa shughuli zimefanikishwa tukiongozwa na mwenzetu George Onkoba kwa hizi shughuli zote pamoja na ndugu zetu kina Rigisi, kina Daktari Marube, kina Evans na wote. Na ande ni maete bisora biri Marube Daktari amona Rigisi mwasabe biche ino yabene. Igotinda nyiba. Na inu mwe tayare muranyore bicha ino nchucha busia monyore bicha ne family. Rigisi na Evans na Daktari Marube. Inchu monyore bicha galia amone family because you are one of the family. So familia Richard naomba uorganize hapo kidogo kina George Onkoba. Hawa ni wale rika walifanya harusi na Moffat. Abana bagisangi bali ba Moffat ye gotatiga George era motenerete. Igongo sabanga tigabara nyore bichanere bali kwa sababu family. Penina naomba usimame mpate picha na hao. Kwaya. Kumbuka tunapata mawasiliano moja kwa moja kupitia Getembe YouTube channel, Getembe Live, Getembe TV, Igonga Getembe na inu tunawashukuru sana kwa kazi mnayofanya. Clear and sparkling. Thank you Getembe online channel, GTN, we are together. Kwaya. Tuaba na youth ribaga. Wakijiandaa naomba tumpatie Eric nafasi. Eric Nyachae aratogotera. Mwenye kuna wimbo ama kwaya kuja turejeste hapa mbele. Na pia tuko hapa na chifu wetu kutoka Nyatieko location ambaye ni chifu wa Moffat kutoka pale nyumbani Kanyimbo. Mugambi Elijah, Mugambi Chief Lawrence Omari, karibu pia na wewe ni mfawidhi wetu. Na naomba commissioner mahali ulipo, my fellow choir MC, naomba uje tafadhali. Karibu Eric. Asante sana. Soko ngalibaga. Chinkoro kwa moteri Eric Nyacha. Tigante na pole. Se family tigante ro kwane kwa te anansira basa. Yesu tumira samula sani wanye mongonye sira basani wa sire kamoko nyara sira basani wa sire kamoko nyara Orwari saito basani bakonda mae Orwari saito bayi bakonda mae Orwari saito jirani bakonda mae Senyenche okuburwae basani bakonda mae Senyenche okuburwae bayiri bakonda mae Tena chini soma senyenche okuburwae Tena chini soma senyenche obore mae Tena chini soma senyenche obore mae Tena chini twara kenda senyenche omborire Naomba tuende tupate Tena chini twara kenda senyenche omborire Nakire samari gamange ndugu mkonye Nakire yeso bururo munge ndugu sire Nakire
samariga mange ndugu mkonye kinere sogoro monge ndugu mkonye koi wa marigae koi wa marigae koi wa marigae koi wa mariga nare go twara vini west dangaje na support yaban nare go twara uweso dangena support yanjaba nare go twara uweso dangena support yanjaba inyora ngamontori okorwa nandenero lyokonyola inyoro montori erosira nandenero lyokonyora Nira si motware keriere ke ya sapota narenge nenchara basani timwanga njende narenge neranga basani timwanga mache narenge tirianda basani timwanga njianga narenge nobokoma basani timwanga nyae ninje narenge yeso ino ninje narenge ninje narenge moneno ino ninje narenge ninje narenge yeso ino ninje narenge akyura tebe no mwanjinga sayo taroji mama akyura tebe no mwanjinga sayo taroji tata otiye tenya chayo mino akorera ngaindo weji otiye to mwano mito akorera ngaindo weji temechando mokonya baba mokonya tata muzira ndu randenti Yesu ndomira samarasani wane mongonye Sira basani wane Sireka mokonya Sira basani wane Sireka mokonya Sekurara vino mito Koiwana mariga chendera Sekurara vino mito Koiwana mariga chendera Takaseito vino mito Koiwana mariga chendera Takaseito vino mito Koiwana mariga chendera Inde twanya mache Kakitwarara Inde twaryo mosi Kakitwarara Inde twanyera ngori Kakitwarara Setora ira mariga echero morange tobo Setora ira mariga echere niyerika Setora ira mariga echere niyerika Nyumba yeitego twa kira mariga mange Nyumba yeitego twa kira mariga mange Tema korige mawaka neta watie support Tema korige mawura neta watie support Nente abore ma Baba kurande tira Nente abore ma Baba kurande tira Nente abore ma Gake kubura kunye kuris Nyumba yetunye watu kurasi Kambaria Nyumba yetunye watu kurasi Kambaria Vinin sira basani Gaki siro muzimu Vinin sira basani Gaki siro muzimu Vinin sira basani Gaki siro muzimu Monena kararambu ya tungama wata monemeti Monena kararambu ya tungeviye mamoneme uko Kababe kaze tole rinde tola kote Kababe kaze tole rinde tola siye Kababe kaze tole rinde tola kote Necha engolera ramariga bazani mutinya mariga Necha engolera ramariga bahiri mutinya mariga Abarai benseye kobasaba mutinya mariga Asante sana omoteri itukuruga nka nyaribari kurukeumbu moteri itu Eric Nyachae. It's so encouraging. Sasa mbele yetu na tubwate kwa ya Kisii Town Kuralie Parish wamejumuika bakwe bicha na tumewaomba egere bare mipenina kariga penina ra nyegera kega mona barabu asa matero because Mofati alikuwa mwanakwaya hapa. Familia wajumuike Goteramo. Karibu kwaya. Tujumuike pamoja na kwaya sisi wote.
Karibu St. Jude's Choir, mahali Moffat alikuwa anashiriki pamoja na bibi yake na familia.
Mpendwa wetu, shujaa wetu Moffat. Ningeomba tutambue chikolera cy'umugaka Michael Ombongi. Chikolera bali mwacha gocha moche busyo twakwebicha. Before then chikolera buna chikonya gocha nataka kukaribisha area chief Gorogongoro Masongo location Madam Wilta Nyaboke atukaribishe. Chief, karibu na chief mwenzako kutoka Nyatieko location na litokoro king'antuna bantabamo. Na asanti kwa kutukaribisha hapa nyumbani Masongo. Animators mkuwe tayari. Animators nabakuwa niri mwensi mbiye mule mwensi ngwanja mule totegerera nake igo torigerere dingo bosio gaiga ase bali mogokwana korora iga korumo inari mbia mono sana korogoroga ase kibanda kwa familia, mnapigia familia kelele hata wasikini nini inaendelea. Ndaete ko bariga in a very special way to Masongo location ase ngencho yo korara koyo minto Moffat na mwitanga Nyakundi in most cases. He's a good friend of mine. It is a tragedy and we need to accept, we adjust and move forward. Madam Penina, tuko pamoja. Ndaete ko sabali baga in a very special way. Kuna mkutano ninakimbia. Ndio maana nimekuja hapa mapema, but the area assistant chief is on the way coming. Chief, mtashirikiana na yeye. Batie senge nchore sini umuraiga akie sinde na anda matanga na ya bantu babuo ntutu abaligani aba Moffat noyo ito. I want to hand over this thing to you in a very special way. Ominyokie gepindi kama tanga erebia. Sei tanto nalete tabia mbe. Chair. Tuko na tabia mbaya hapa Masongo. Mtu akitaka kuleta ujinga kidogo maiga ya tent. Wewe hivyo kwa binyerere na ndo seli ukuru mkutano. Wachingo bantu seitanto tageti. Korancho muruoti mwenye atataka kuleta vurugu na abu mwanasiasa. Iko mwoko mokani na matanga tuwakoraki. Tuacha tupatie heshima mwenda zake. Moses ni hugaki na otorama nikimaliza mapema nitajumuika pamoja nanyi. Asante chief, tunabantaba ya chief wa minute maiga ya tent alia. Chichonchiroro vyumba vya usafi. Vyumba vya usafi ndio wana na bantu baminto. For ladies upande huu, for gents the other side. Na bo chief wa minute igo vyumba vya usafi maiga gari ya tent. Igo to tolende ntutu na maiga ya tent. Naomba chikolera chikolera cy'umugaka Ombongi. Moche gocha mwa kwebicha n'umugaka Ombongi. Chikolera cy'umugaka Ombongi. Chikolera cy'umugaka Ombongi. Chikolera cy'umugaka torende chingaki echiga misa ke chaka sasta igoro ginko barangeri gaki mocha go mudemu. Aya sokoro na maokoro ba the late Moffat moche mwa kwebicha. Sokoro na maokoro to the late Moffat. Chikolera nchugocha mugaka Ombongi nomongi na Priscilla nchumwa kwebichaga. Mugaka Ombongi nomongi na Priscilla nchugocha. Abana abayiboli babana mamungu abo peni no ikirega. Nechikolera amoiga bia mono. Inchumo enchokeiga mutelena. Ekwaya keyboard master kwa manyanga ki kwandenga nlia mariogiri toko nyakoganyira iga. Yes.
choir, keyboard, chikolera. Ama DJ mnalayas, mnaweka song fulani kidogo hivi. Yoku balemie family. Chief, naomba unipatie next orderly please. Sokoro na maokoro ba the late Moffat. Inchumute nene maega, ngaki nchiyo. Inchumute nene rugura. Mwa kwe bicha. Alafu ningeomba Winfrida John ocheo tayari sogotera kwao. Winfrida John na wimbo wako. Animeta asinga kinabarangeli omwanyorwa. Aka mwabu atogotera. Abagaka mwabu atogotera. Naomba muwe tayari. DJ. Okay, sokoro na maokoro. Naomba umochokoro lia otokoro kanganere penina. Nchua kwebicha na sokoro na maokoro bao. Nchumua kwebicha. Peter Oyaro, karibu mwanakamati kina Simba na abarole mwekirega engineer Simba, the great friend. Simba na haya ntaete moje mwa kwe biche bichaneri mwansa betega. Ntaete na inumba rolele libaga. Ibaga ndiyo kuchumuka saaria. Yes, mbiamono abanso koroba na maokoro ba penina. Asante sana. Principal wa Gesusu, I remember tukiwa na County Director of Education sahi asubuhi, ameshtuka sana na amelia na wewe, na naomba principal pia ujiongee hapa upate picha. Inchuo arigisi daktari, inchu moja ore biche na penina please. Inchu moja ore biche na penina. Contractors wenye mko hapa, tafadhali naomba pia mkuwe tayari mjisajili na sisi hapa. Wacha wapiwe picha na penina. These are so close confidants were the late engineer Moffat. Tima etiwo servants nera taraikaga arigi singa yale. Arigi si. Naomba kwaya keyboard kidogo. Tufuatwe na uncles wa Moffat wapate picha. Uncles and aunts wa Moffat. Uncles, haya principal wa Gesusu. Kidogo Moffat kabla mwenda zake age alikuwa na project kubwa sana. Yeye ni contractor na inasifika kwamba kazi yenye alikuwa anafanya Gesusu ni kazi mojawapo. Kwa hivyo tumesimama nanyi umo engineer. Tuomerana na emambia na andene we shared, and I believe at the County Director of Education atapitia hapa akipata nafasi. Asanteni sana. Uncles and aunts. Uncles and aunts to the late Moffat. Uncles and aunts, tusimame hapa penina kidogo. Lavenda na Alexia, njoo mpate picha tafadhali. Uncles and aunts to the late Elina Lilibaga. Ekamati ne familia tuate abatengo ukorera ne familia yene bichogwa kwa. So Jackie nitakupatia nafasi ya kuomba. Uncles and aunts to the late Moffat. Mwenye na programs tafadhali na maji. Mwenye na programs naomba ziletwe hapa. Ebi chaye chianko ne chianti teraera murate nena igo. Obe na inchene yanko tinda hakubicha. Bas tuingie. Aya DJ
Tuombe, ngoja tusimame hivyo tupate maombi kutoka kwa dada yetu hapa Jacqueline. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya kibali cha uhai umetupa. Sio kwamba sisi tulikuwa wazuri tukapumua asubuhi ya leo, ni kwa neema yako. Tuko mahali hapa tukija kufarijiana kwa sababu ya kulala kwa mtoto wetu. Baba, ukamtunze mjane na watoto na babu yake na wenzake, mandugu paka na madada, ukawafariji, ukawape faraja ya moyo na faraja ya juu kabisa, kwa sababu wewe ndiye mfariji mwema. Tunakaribisha wageni wote wametoka umbali huu, wengine wanasafiri. Damu ya Yesu ikawafunike wanaposafiri, na tutakapomaliza Baba, ingia pamoja nasi kwa huu mkutano, anza pamoja nasi. Tutakapomaliza Baba yetu tutakushukuru. Wengine watakaporudi Baba wafike salama, watunze hadi wafike makwao, bado tutakushukuru. Siku ikiisha tutaliinua jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Asante. Ningeomba sasa tupate Ombati family, walikuwa wamechelewa, sasa naona wameketi. Ombati family, Penina mtabaki tafadhali kidogo. Ombati family, na kimwatene na in discipline ngambia mono. Mwachiri with a lot of discipline. Thank you so much, Ombati family. These are brothers and sisters to the late. Kwaya babekere a chorus. Tusimame kwa picha. Tuweke Penina na familia katikati. Kabla mtoke, mkumbuke kujumuisha mama. Kabla mtoke, pigwa picha, mkumbuke kuita mama pia, mama mzazi, mzazi. Mkumbuke pia kuita wazazi. Na kabla muondoke, chise muchia mofat. Hii picha ikisha ya wazazi, chise muchia mofat. Muje hapa. Alafu matching squad ya Penina and Moffat mkuwe tayari kwa picha. Haya, tupate maombi kutoka kwa mmoja wa familia. Tosabiremos bati uminto usomano. Lilian. Let's believe and pray. Heavenly Father, we come before your throne of mercy this morning. Our hearts are full of thanksgiving for this far. Your grace has been sufficient for us. We invite your presence and the entire hosts of heaven in this ceremony, dear Lord Jesus. May you come and comfort us. May you come and take charge. It's in the mighty name of Jesus Christ we pray and believe. Amen. Familia muruchi bare tro bare mutara genda banga kabaino no barari bono moko na nande baba bugati ka ki bari baro tiga bara kwebicha mbanya ko bobo nsirimo bari baro tiga bara kwebicha. Yes, chisemo mashemeji na arorire magutuga ria director na abande mbiamono ngugo tosaberaga Sheba. Our Father, our Lord in heaven, we come before your throne of mercy at this time, Father. How I pray that, my God, you may come down and take charge of this ceremony of my beloved one. Father, we give you praise, we give you honor. Be with us now and forevermore as we pray, believing and trusting Jesus Christ our Lord. Amen. Nande tuabe ko mongino mwaope ni na sama sabambale ngatogo itabanga tosabero mongino yako nge kabisa. Biamono. Youth. Mwabwa toko tera. Moche bosi asini niga. Bona iga. Animators na barangeria bachire for a century. Youth choir tafadhali naomba kwa wimbo.
chikasen chia Moffat and Penina Semule mobe stand by nko barangelinde wakati wowote kutoka sasa. Omoteli Winfrida John, nafasi ni yake kabla ya youth na hata kama tayarishe, wacha tupatie Winfrida John. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mufati ni kaseni yangu kutoka pale Kanyimbo. Nami nimeoleka pale Soneka Itielio. Nami niko katika hii sherehe, naenda kuwabariki na wimbo moja ambao utaleta faraja katika familia ya ndugu wetu ambaye amelala. Wacha nilete hiyo wimbo ambao inasema lingana. Amen.
Asante sana. Asante sana. Biamono for that encouraging song. Alumni wa Penina, alumni wa Moffat. Either Moffat ama Penina, alumni. Aba kiare bali basome tamo. Alafu mwenye alikuwa anashughulika na program, tafadhali. Program nchiro naomba abageni aba ba Moffat ba kuchi program, ba manori program na kile. Sasa ningeomba kama wazee wamefika tubaeli bagara kini mbara tayari. Abaga kabalimu wala kotera na Moffat. Tunataka tuwapatie nafasi. Kuna tangazo hapa, Jack's Pharmacy pale Kisii Town, Jack's Pharmacy elie koni amariogo alia manyane amaniogo ali genuine amariogo original. Jack's Pharmacy otoire 2,000 shillings. Thank you so much. Na mwenye atamripoti motebi mbiamono na ande mbiamono sengencho nagendrete gokonya abaminto. Wow. Abambari basomete amana Penina bose na Moffat. Ora nyore Moffat asomete mission school. Moffat ngere asomete kwani? Akimule mali dadi. Alumni to Penina na naomba Penina. It's so encouraging pia Lavenda mnaweza kuwa hapa because this is part of the family photo. Lavenda and Alexia. He's made for the poor and the free. Bridal team ya Moffat and Penina. Bridal team mkwae nyuma, mkae standby. Maji letu hapa mbele. DJ ngoja. Okotera na kuo kubasaba. Ibas, bono tigoyo mato sabere. Ndoche bina bale biyaiga ngorio mochore. Irene, and you are very beautiful. Hebu tuongoze kwa maombi. Tunaomba. Mungu Baba, nashukuru, ni asante kwa sababu umeweza kuwa pamoja nasi hadi wakati huu. Asante Mungu Baba kwa sababu umeweza kuwa na familia tangia mpendo wao waweza kutoka. Mungu Baba, umeweza kuwalinda mpaka wameweza kufika wakati huu. Tunaomba kuwa Mungu Baba uweza kuwafariji kwa sababu wewe ndio mfariji mwema, utaweza kuwafariji Mungu Baba. Pia hata wageni ambao wanakuja tunaomba uweza kuwaongoza, uweza kuwapatia usafiri mwema, waweza kufika salama. Na mkutano unapoendelea tunaomba Mungu Baba uweza kuwa mwenyekiti, uweza kuongoza na uweza kuisha fema. Tumeomba hayo machache ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Mwata itakotera. Bas, enjera bali mali dadi mugwanja batere. Nande ye koro kinga Penina na somete bali mwale goteba nga gakorera gumbaro ABCD amasia ya muroje basometi. Yes. Bridal team next. Bridal team. Alafu cousins to Moffat and Penina. Sometimes so many, and at times I feel so weary. I must stumble and I fall, but
upon the mountain. Wow, thank you so much. Thank you so much. Abambali basome tano na asanti sana. Sasa naomba bali basome na Moffat the late. Wangwana bali basome na Moffat. Penina Moroche wamecheza kiwao. Wagisangi bali basome na Moffat. And I don't expect ladies, alisoma high school ya boys only. Bali basomete na Moffat either Rio Kindo or Kisi school. Balabula ntinga abangwa na bune suti bakale kusibia ngoja bali chinsa. So next bridal team babwati bune cousin. Bridal team babwati bune cousin. Alafu Mangura wetayarishe nogotera kwao. Ukwe tayari na wimbo wako Bernard. Bridal team wakitore nechingaki wakimwajete gwesi wali bagekere nyangi tari gokorwa akiri ni na bantabaya. Asante sana bridal team. Abambari ba mateti na andi batenerete nyangi ya the late Moffat na Penina. Musonge nyuma kidogo. Na bridesman alikuwa ni George Onkoba na pia ndiye chairman. Kwa hivyo ningewapa nafasi Oyo Mato Sabere mmoja tuongoze kwa maombi. Ile beautiness yenye mliweka siku ya harusi bado imejionyesha wasi leo. Asanteni sana. Nani anatuombea? Simba tuongoze kwa maombi. The lion himself. Bas, nashukuru kwa marafiki wa Moffat, familia, watoto, bibi yake na wale wote tumejumuika pamoja hapa kwa sababu ya kumpa heshima ya mwisho ndugu yetu Robert Moffat. Tuombe. Our Lord Father, we come unto you, Father, today asking for you to come to this meeting of Moffat and Robert farewell, Father. We thank you because of the gift of life and the way we live together with him, Almighty God. We also thank you because of everybody here. In one way or another, everybody is crying about the life of Moffat. Console them, console each soul, Father, and let Moffat's soul rest in peace. Safiri salama ndugu yangu Moffat. Asante. Asante sana Simba, the lion himself. And Simba they have been so close with Moffat. Hata kazi yenye alikuwa anafanya. Na washukuru sana. Mnaweza kwa utaratibu kuketi. Na asante Serasieli Mogokora. Sasa next ningeomba kazi nzoku Moffat wakuje. Alafu kanyimbo mwamuya. Bantu ba mwamuya ba mintumura lakini mwamuya moja mwakwe bichaga ne family. Mwamuya inuna bantabaya all the way from Kanyimbo. Na naona MCA wanatuko road. Usike mweri oikirega kurunyatieko ward alisobo mugaka Michael Mbongi n'abantu ba Kanyimbo. Cousins to Moffat gakitorende chingaki at 12 immediately totali gocharo kanyone dakika actually at 11:55 misa itakuwa imeanza. Igon tota eteto siekerere abantu ba minte bicha isiko. Cousins to Moffat, I see the likes of Elvin mmekuja. Asanteni sana. Contractors na nyinyi mkae ready. Contractors wale mlikuwa mnafanya kazi na Moffat, nanyi mkae ready. Jumuiya ya Moffat pia mkae ready, mtapata picha. Chikazeni, tuna abantu digital. Abantu bali bechi keyboard. Tagate tonyoro yo muri ogosaba. Oyo muri ogosaba. Abanya ka okune keyboard mo na taliko kanyo saba. Tima thinki yako gara. Chikaze ndia Moffat. Asante sana. Penina mkae hapo katikati. Mmoja atuongoze kwa maombi.
Mmoja atuongoze kwa maombi. Lovely, karibu. Let's pray. Our kind everlasting Master, Lord, we come into this particular moment, thanking you for the free gift of life that you have granted unto us. Father, we are here this day for your beloved son, Moffat, who you called unto your hands because he was too good to be with us. And we pray that you may be with his family, give them strength, give them love, give them peace. It is in the mighty name of Jesus I pray and believe. Thank you so much and thanks for keeping time. Lavenda na family mubaki mmesimama. Nataka sasa cousins to Lavenda and Alicia mkuje hapa mpate picha. Contractors mkae tayari. Kwaya tupatie chorus. Cousins to Lavenda, abana ba Moffat, abana ba Penina. Cousins to Lavenda, come for a photo. Na yule mmoja wenyu anakuanga captain wenyu atatuongoza kwa maombi. Nima yatemu bwate captain. We have a very brief time. Misa inaanza saa 6. Akieka reto kubarangelia mukweri nori. Alafu tukumbuke tunapatikana live Getembe TV live YouTube channel Getembe. We will thank you so much. Kazi mmefanya ni nzuri tangia jana. Cousins to Moffat, cousins to rather Alexander, Alicia and Lavenda. Asante sana. Penina abuna abana bao. Abungo gitira bale butambe, be strong in Christ. Oyuma mumi no more nere, momore mie, momo sabire, and stand with her. Thank you so much. Moja tuongoze kwa maombi. Good boy. Clap for this boy. Start with your name and you pray. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Michael Shadrack Osiro. Na naishi huko Nyamataro. Sasa tuombe. Mighty everlasting Master above in heaven, we thank you for this wonderful day that you have given unto us, God. God, as we know that you are sinners, we ask you for forgiveness, God. God, let us be in your hands all through the day. In the mighty name of Jesus Christ, I pray and believe. Wapi makofi. Huyu ni mchungaji kwa familia. Josephine uko wapi? Oyo moe ticket mosomi onye spiritual matters mwali bagaso mereli bageli oyo no ayebono radio tambogeto moneno osoire family yao. Thank you so much. Wapi makofi kwa kijana? Contractors Association. Contractors na iwumwa blacklist mujumbo yo monga tali mo engineer njwango ga motote yo mane. Contractors tafadhali turende chingaki. Contractors arorero yaro n'abandi abasani ba Moffat barimo kolieramo na Moffat oga kwa motebinge atende yena so etie kiara mono koraira maguru make aya ninche nkorigeria Contractors Association Kisii chapter, Gusii region and Kenya at large. Ngomo nyakero goino na bakorie meremo be county Kisii County bakubwata na arende bayaguri bagana contractor yoma. Penina kwa heshima wamekuomba mbache bakoe certificate yoko gendere meremo ya Moffat. Kasi ya Moffat goike gendere. Staffs wa Penina tafadhali mkae standby. Administration all the way from Central Kenya. Na abasigari bonsi administration yote. Samusingo manyakero goinoga. Eko kasi ene nkongu. Eise ko tenenia mereme county ego tenena. Jana baire libaga. Oyo mato sabere. To sabe mochane nyasaye ta to le igoro to akwira ne bia senge jo bia bwao. Bia mona senge jo wato eto yo minto Moffat. To amenye nera sense iga sama tukali wato ete. Bia mono eka rocha kre safari yae yo koligia enjira yako genda igoro. Owetera subu kwa maya ko genda igoro. Bia mono nyasaye senge jo ya minto contractor ya Kisii County. Nyasaye na bali bonzi barure isiko ya Kisii bachire gotoreresia asiri tukeli gari arero twasabire tukeli bali gija ande to kolikora nto koira ne biya asabira makaka sore sengenje chinguru na mabra kristo mutori ito seria tali tata
Wale mekeme bere lakini enibo abale ime abantu abayaba. Mia mono sana. Mafundi wa Moffat tafadhali wafuate. Mafundi wa Moffat. In the presence of Moffat ngomuntu nara se familia ayo tale ko chakuragera bati kwa uwezo wa Moffat. Mafundi wa Moffat. Mwamuya inchuma yagaga. Mwamuya people abantu abaya. Mwamuya Kanyimbo. Tokora uno mwa MCA bichangu akwerere ngakito mocha. Inchu nali bago chabwango. Mwamuya Kanyimbo. Inchu cha tu akwebicha. Arafu masongo na inu nkaga. Mubu atina inu mocha mwa akwebicha. Babu ati kuna masongo. Mafundi wa Moffat. Mafundi wa Moffat wakwe standby. Kanyimbo. Mwamuya yani mukoroka nga mwamugud. Ali bali basegete Moffat. Ano Moffat yakinerete nwaruete nwaiboreire. Omoga kombongi no mongi na Priscilla. Abantu aba bagotabanga ncho tosangeke ngwanseke kebicha. Omoga kombongi Edina naye na George Kanyimbo mukurwa. Nche mama aruete Kanyimbo lakini nje ngurwa nsemende ngao. Ali bono muroche. Nje na bongo bicha. Kanyimbo. Kanyimbo. Tubwatana no batera kwa mangura. Bako mukatekista no arega. Aba injini no barega. Chi professor no chirega. Baka aria se amagena ko no barega no bago konerio plot. Batara konerio plot to konyora magena kurumone karia. Yes. Na bateri no bare. Baka hata siwagonte no bare. Karibuni sana. Mmoja atatuongoza kwa maombi. Tuamini na tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Baba uishie juu mbinguni, wewe ambao uliumba ulimwengu na ukaweka vyote vilivyomo duniani, na ukamuumba mwanadamu ukamweka duniani hapa. Baba, tumeenda kinyume na neno lako. Tuguze leo mchana vile tumefika hapa kwa ajili ya mchukuu wetu amelala. Utukumbushe mahali tuliangukia, tukurudie wewe Bwana. Tutende yaliyo mema ili tufikie kikao chako. Baba, tumefika mji huu kwa ajili ya kuomboleza pamoja na Mikaeli Ombongi na mke wake na wachukuu wangu. Baba, tunasema ni pole. Hii ni safari ya mwanzo. Huyu kijana ametutangulia na sisi tutamfuata. Wale ambao tumebaki nyuma, tutende yaliyo mema. Mungu anasema tupendane, tusaidiane. Na ikiwa umebarikiwa na mkono wa kulia, mkono wa kushoto usiwe ngumu na wewe upeane. Unapopeana Mungu anabariki. Baba, sherehe saa siku ya leo tumeikabidhi mikononi mwako. Ikiisha salama tutakushukuru. Tukitoka hapa, kila mmoja, wageni wetu wametoka mbali mbali, uende na kila mmoja. Utuonyeshe njia, tutende mema, tufikie kikao chako. Haya ndio maombi yetu, tumeomba tukiamini jina safi ya Yesu aliyo mkombozi wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Akarendo kwa eli kwa Moffat abantu bamintaba yakuruka nyimbo. Omo MCA ngoko atoreri baga gakichia bene. TF we recognize na tutakupatia nafasi. Wono
twale kora Bernard Mangura ogotera bwate Mumanyi. Bernard Mumanyi. Tumebakisha dakika takribani 15 pekee kabla ya misa. Igeke roko ya gulibaga, you run very fast. Kama Bernard hayuko tayari, nataka wale gokorega si Moffat ya kunete wafanyikazi wali ba Moffat, tulikuwa tunaomba mkuje hapa mpate picha. Aba kolega si wali Moffat ya rigete, alafu tutapatia nafasi pia staffs ama colleagues wa Penina mkue standby. KBR 354 D, enda uzime mata betri ndugu ni aragoshuru magari. Chifu Ndieki all the way kutoka Uchura, karibu. Mobajombo etogonde Mobajombo etogonde Mobajombo etogonde Mobajombo etogonde Mobajombo etogonde Mobajombo itadikijana omutenjumutamu itadikijana omutenjumutamu omutengejubaja tusiriye omutengejubaja tusiriye kisiriye jolaiba tusiriye tukamumbanda omwana twange omwana ensuuso omwana twange omwana olisa ngabere muba muba jombo ngabere muba muba jombo etogondera muba jombo etogondera muba jombo Mobajombo etogondera Mobajombo etogondera Mobajombo etogondera Mobajombo etogondera Mobajombo etogondera Mobajombo etogondera Mobajombo Mobajombo omumurege sora omwana bwakire n'abantu omumuromuya omwana bwakire n'abantu omumuromuya omwana bwakire n'abantu omumuromuya Mobajombo omumurege sora omwana bwakire n'abantu omumuromuya omwana bwakire n'abantu omumuromuya omwana bwakire n'abantu omumuromuya igakona kogosekera gokomorora igakona gosumae gakororire igakona goseka Moffat gokomorora igakona gosumae gakororire igakona kogosekera uya Moffat naibono ona yore Moffat naibono webisete Moffat toteni wose toteni tukwaye toteni wose totije tokorore. Asante sana. Tukeli busama tukayabira atatu kare omuntu imukiro chire studio katesi ya Robert Ombongi. Wapi makofi ya hii wimbo, so encouraging. Asante sana, asante sana. Tunambua baba-in-law, father-in-law to Robert the late Moffat. Mwaka nae karibu, mwaka lilitu akwe bicha lakini ngoko atoreli bagari abene. Karibu sana. Mbele yetu tuko na abakori emeremo bali Moffat aligete. Tigana tonyoro yomo by Mike batusabere. Akina baro banyore bicha. Kisha baadaye ningeomba Masongo group
Masongo abantu baminto bankanju na inu mwakwebicha for the masikani alimu amenyate na Mobat. Naje sekata si amubamba secondary school. Isema vati akore gasi sama tukamangi ange miaka 3 tuakore gasi nere. Asante sana pora se familia tigato sabe tigato kumbe bya to sabe monguru chia fori go nachira uchisole singa kich Yesu Kristo rola kwa iro manjuito oyurete sirira bana noira sirira ba Yesu Kristo ntune bitango bira Yesu Kristo tukoboka mambia tukolera tukorara twaboka akio nyale go twanjira mabibe twaletire go cyasumucyo yo nande kitnyara go soka kuro sumucyo tiko mwana mamorembe anyale kwa gatumucyo na sabiraya isane kense basikiru motorito. Asante sana Masongo nare go sabatu arenda chingaki Masongo abantu baminto ba Masongo nchumu akwebicha MCA Keumbu Ward karibu sana Omoske karibu sana karibu na ande no mweri se family ga. Thank you so much. Nabara bari murega mu MC onyatie ko nere nwara. Thank you so much. Masongo karakananga abachi ko yabanga iga ninka baroma ate ko kababange bagani banyore birugo baikira ababere. Masongo abantu baminto ba Masongo nande mbiya mono asogo twari ganiga asobo amate bari mubate na familia Moffat. We thank you so much. Mmoja atatuombea tupate picha. Njoo bantu ba Masongo baki abantu Masongo inu tabaya oneke wandeke ninu mwaruete ebinte binge Omoske Dickson Ochungo Omoske Mose Omoske tunakushukuru sana ni mate. It's a painful moment. You witnessed what happened. We thank you for coming. Karibu Masongo. Kibwango kwa Salvatore abantu ba Masongo. Gato sabe omochenu omigatatanya sa twakira sura somo gosobono twakoire sikono bonno ko borda atitu na ko bomono twanchete rora isa ya bene twakira ko kirori ase ndugu yaito Moffat nyore ko bokora twagos kwa kirembia wato yachika ke chance twabere nere na ko bwamona bono nkona tore ko mubeka asa wena tikulia rero twagwa kere ngambia ma to mochenu ya sai abasani na bairi bae bakira sengenje yogo cha kwa mose tikulia rero twabatikira sama oka ngakera bako genda bagenda munae nekera ntutogo tiga tutigara muna to sare make gote so wachero Yesu Kristo yo motori ito. Amen. Thank you so much. Abanta baminto ba Masongo inu na abanta baya asemogo tajamonya go sabuka. Officers wa Penina, colleagues wa Penina naomba uje na familia kwa heshima mpate picha ya kipekee with your colleagues. Wengine wametoka the Mount Kenya region, wengine ni hapa kwetu Central, hapa Kisii. Colleagues wa Penina, administration yetu, National Police Service from the Ministry of Interior and National Coordination. Officers, tafadhali naomba muje. Tunaomba mtembee kwa haraka kidogo na kwa heshima kuu kwa sababu ya wakati. So we have a very brief and about to summary for 2 minutes introduction. Alafu pia tuingie kikundi kingine with the humility. Naomba mmoja wenu achukue ushukani. And thanks for coming. Thank you very much. I think because we are very many, hawa wote mnaona hapa ndio wanafanya na Madam Penina, na sana sana ningependa kuna yule ambaye wanafanya na yeye the immediate boss yake ya Penina. Nitampea nafasi maybe asalimie watu, lakini the rest ni wale ambaye wanakaa pamoja kwa kazi, na kwa sababu ya time na naona time zimeenda sana,
I think Bwana MC, unataka nipea nafasi watu ngapi wa kusalimiana? Very few. Okay. Wacha nione wale officers wametoka from Kisii County. Kisii County. Kisii County. Nani asalimie? Representative from Kisii County. Asante, habari yenu nyinyi wote. Penina on behalf of the Kisii County. Wamesema pole, mkubwa angekuwa hapa kwa sababu ya mambo mengine. Amesikana mahali, tunaomba tuombee hii familia. Asante sana sir. Thank you sir. Thank you very much. Next, kuna our officers, I think because they come from all over the country. Na kuna grupu ambaye Madam Penina ako ambaye ni officers. Maybe sijui wale wao kwa hiyo grupu ya senior officers. Kuna wenye wako hapa? I don't know whether they will be given another chance to speak or to introduce themselves, but I'm requesting. Kuna mwenye wako hapa wale wao kwa senior officers kwa hiyo grupu ya madams? I think kwa hiyo group sitapea madam nitampea nafasi yake kando. Anybody to speak on behalf of the group. Niona wale wako kwa hiyo group ya senior officers tafadhali. Madam wako kwa group ya senior officers ambayo iko na officers more than 200 and I think they have sent their representative ni vile maybe hawajafika. Meanwhile wacha nipe nitapea madam Winnie aongea on behalf ya hiyo group. And maybe kama kuna representative atakuja, kama nafasi itapatikana atapewa. Meanwhile, wacha madam tu awasalimie on behalf of those senior officers. Na wasalimu nyote, hamjambo. Hata kama tuko katika matanga, ni vizuri tusalimiane kwa hewa. God is good and all the time. Hata wakati huu Mungu ni mwema. Kwa majina mimi naitwa Winnie Onyimbo. Tumefanya na Penina nikiwa na hudumu Kisii na nilimjua Moffat kupitia kwa mke wake Penina. Na kwa ushirikiano tulikuwa na yeye, hakika Moffat tulishikana vizuri na yeye. Ninasimama pia Misa imeanza kwa hivyo nasimama pia kwa niaba ya group ya Mwanyagetinge APS ambayo pia Penina ni mwanachama. Pia tunashirikiana pamoja katika mambo ya matukio kama haya na kusaidiana. Mimi nahudumia pale Homa Bay, nilikuwa Kisii nikatoka, sasa mimi ni County AP Commander Homa Bay, na tunawapa pole sana familia ya Moffat. Familia mkuje hapa hivi, mkuje kwa mwili tuanze misa. Wacha tuanze misa kwanza. Kuja hapa hivi. Tupatia nafasi. Asante please. Tutawapatia nafasi misa ikiisha. Familia. Asante sana Flix wa Penina kwa kuja kumfariji. Wakristo wote tutasimama. Kuna kuongea baadaye. Wanakwaya tatuwekea wimbo wa kuanza misa. Wasee ndio wanatuongoza. Kwa hivyo wasee muwe hapa karibu.
tuorane kidogo. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tusherekee safari ya maisha ya mwenzetu Robert Nyakundi. Tusherekee safari yake ya Ukristo mwenzetu Robert Nyakundi. Tusherekee safari yake ya familia mwenzetu Robert. Tusherekee safari yake kati yetu rafiki yetu Robert Moffat Nyakundi. Tusherekee wema wake kati yetu, na hiyo ndio safari ya muhimu ambaye ameitembea, na leo tunasema asante, pumzika kwa amani. Na basi pamoja na familia Penina, Rafenda, Alexia, tuko pamoja kwa maombi na misa takatifu aliyopenda zaidi mwenzetu Robert. Tuanze pamoja na tupokee baraka na neema. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi,
nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na kafufuka. Utujalie kwa wema wako hili, kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Robert Moffat Nyakundi aliyelala katika mwanao Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha Maombolezo, mlango wa 3, mstari wa 20 hadi 30. Moyo wangu huyakumbuka, nalegea nafsini mwangu. Haya ndiyo nitakayo yakumbuka, kwa hiyo nina matumaini. Neema zake Bwana, kwa maana hazijaisha bado, wala rehema zake hazijakoma. Kila siku asubuhi ni mpya, uaminifu wako ni mkuu. Fungu langu ni Bwana, inasema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumainia yeye. Bwana ni mwema kwa wale wanaomngoja, kwa mtu anayemtafuta. Yafaa kungojea kwa kimya wokovu wake Bwana. Yamfaa mtu kuichukua nira tangu ujana wake, akae kwa upekee na kunyamaza kimya, Bwana anapomwekea mazito hayo, na kutia kinywa chake katika mavumbi. Labda kuna matumaini, amwelekezee shavu yule ampigaye, ashibishwe matukano. Hilo ndilo neno la Mungu. Zaburi ya kuitikizana kwa maneno, msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Na tutaimba, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Asiuache mguu wako usogezwe, asinzie akulindaye. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele, tangu sasa hata milele. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Somo la pili. Somo katika Petero wa kwanza, mstari wa 5 hadi 13.
Nguvu ya Mungu inawahifadhi kwa sababu ya imani yenu, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Hapo mtashangilia, ijapo sasa mmewapasa kuhuzunika kwa kitambo kidogo katika majaribio kadha wa kadha, wakati wa kufunuliwa Yesu Kristo, imani yenu iliyojaribiwa kama dhahabu iliyosafishwa kwa moto, ionekane ni bora zaidi kuliko dhahabu hafifu, mpate sifa na utukufu na heshima. Mwampenda Kristo, ijapo hamjamuona bado, ni bila kumuona sasa, mnasadiki, mtamshangilia kwa furaha tukufu isiyosemekana. Yaani wakati mtakapo kuwa mmefikia upeo wa imani yenu, ndio wokovu wa roho zenu. Manabii walifanya bidii kutafuta na kuchunguza wokovu. Waliangua neema inayowafikia ninyi. Roho wa Kristo aliyokuwa ndani yao aliwaangulia mateso ya Kristo na utukufu uliofuata. Nao manabii walijaribu kuchunguza wakati wa kutendeka mambo hayo na kwa namna gani. Wakafunuliwa kwanza mwamba mauguzi yao si kwa ajili yao, bila ni kwa ajili yenu ninyi mliohubiriwa hayo na wale waliowapasha habari ya Injili kwa nguvu na Roho Mtakatifu. Roho huyo amepelekwa toka mbinguni, hata malaika wanatunuka kuyachungulia mambo hayo. Kwa hiyo fungeni mkanda viuno vyenu, muwe tayari rohoni mwenu. Muwe na kiasi kwa moyo wote, itegemeeni neema mtakayoletewa siku ya kufunuliwa Yesu Kristo. Neno la Mungu. Mshukuru Mungu. Tusimame kwa shangilio. Hallelujah, 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Yohane. Yesu akawaambia wale 12, je, ninyi pia mwataka kuondoka? Simoni Petro akamjibu, Bwana, tumwende nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki na kutambua ya kuwa wewe mtakatifu wa Mungu. Yesu akawajibu, je, si mimi mwenyewe niliyewachagua ninyi 12? Lakini mmoja wenu ni Shetani. Alikuwa akisema juu ya Yuda mwana wa Simoni Iskariote, mmoja wa wale 12, ambaye ndiye atakaye msaliti. Injili ya Bwana.
kwa mapadri ambao wamejiunga nasi kutoka parokia mbalimbali na seminari yetu ndogo ya Mtakatifu au Papa Benedikto wa 16. Wakristo kutoka parokia nyingi na zaidi kutoka parokia ya Kisii mjini, wa Kathedra, hata wengine nimeona wametoka Nyamache na zaidi. Waliotoka upande wa serikali, marafiki, viongozi mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, security wako hapa kwa wingi, wanafunzi na walimu na wote wa aina mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. Leo kuna mvua. Jana ilikuwa hivyo. Kwa hivyo don't expect me to be here until after 7 minutes or 8 minutes. Don't expect me to go far because of the rains and the leadings were on hope. Somo la kwanza, ukae chini wakati wa shida, umtumainie Mungu, utapata majibu. Somo la pili hivyo hivyo, chochote mateso, ukimrudia Mungu, yeye mwenye uwezo, utaendelea kuona wema wake, na Kristo atakapofunuliwa katika utukufu mkuu, tutafurahia sote pamoja na Robert Moffat Nyakundi kwa maisha yasiyokuwa na mwisho. Hii Injili takatifu ilikuwa muhimu ya kuwa tukiona magumu tunataka kutoka. Sasa wakaulizwa Penina, Lavenda na Alexia, na nyinyi sasa mnataka kutoka kwa sababu mumeona hii safari ni ngumu. Wakajibu wakasema, tuende kwa nani? Uko na maneno ya uzima. Full stop. Hiyo wengine utajiongezea. Yeyote ambaye amemgundua na kumtambua Kristo kuwa mwenye uwezo, yeye mwenye kupatia uhai na uzima, yeye ambaye anaweza kututuliza wakati kama huu, tutakuwa tumepitia hilo somo la pili ya kuwa wakati wa shida tunapoyapitia makuu na magumu, tumaini letu ni kwa Bwana. Sasa na ndio wameimba bila nyinyi kutambua, msaada wangu utatoka wapi? This is the right time to ask that question. Wherever you are, Penina, Ravenda na Alexia. That is the main question. So that number 1, ukae kidogo, upate tumaini kwa Bwana. Somo la pili, unapitia yoyote, lakini unajua msaada wako unatoka kwa Bwana. Na katika Injili unapoambiwa unaenda, unasema niende wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Yaani yale magumu utakayoyaona. Lakini somo la pili nakwambia, kama familia yote ya Robert, baba yake, mama yake, ndugu zake, dada zake, lazima tuweke tumaini kwake Bwana. Sitaki kupita dakika 7 kwa sababu hata ninawajua vema, nikiwaambia maneno mazuri mnasahau tu. Ile tu, sitaki kwenda mbali. Tumaini, tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini, sasa kwa sababu sisi ni wengi leo, nataka Penina peke yake, Lavenda na Alexia, kila mmoja imbe kivyake. Tumaini, tumaini langu ni kwa Bwana. Hata wewe, tumaini, tumaini langu ni kwa
uwezo wa milele ni upi. Wametambua ya kuwa ukiwa naye Kristo maishani na ukimtambua yeye ana maneno ya uzima, ule uzima ni wa milele. Katika familia yenu, hata mambo yakiwa tofauti, hata mambo yawe magumu, lazima urudi ujiulize, tumaini langu ni kwa nani? If you don't ask that, Penina, if you don't ask that, Lavenda, if you don't ask that, Alexia, the brothers of Robert, the sisters, abayibuli baya, anyemo kweboli go, ebintu ebiko chaka gokonga, nando kwegena kolitwa bwate kwagenda. Therefore you must read Romans chapter 5, verses 1, 2, 3, 4, 5. After suffering, there is hope. And the hope maintains faith. And that's why hatutasonga. Let us not assume maisha yatakuwa tofauti, lakini with Christ hakuna kutetemeka. With Christ hakuna kutetemeka. Kama umeandika hiyo Romans au una secretary ya kuandikie chapter 5 1 to 5, I'm taking you, tutaenda mpaka tufikie waraka kwa Wakorinto, waraka wa pili. Tuende sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 10. Unafinywa upande huu na upande huu, magumu yakitokea upande huu na upande huu, you must organize yourself na useme kwake Kristo wewe utashinda. Watoto wako waseme hivyo, kwake Kristo tu washindi. Ndio maana mtasema wakati Moffat alikuwa hai na wakati Moffat amepumzika, tumaini, tumaini langu ni kwa Bwana, kwa maana. And those people of goodwill wakicha watawaambia sio maneno ya kuwatenganisha zaidi, lakini watawapatia mambo ya tumaini. Alafu wawaimbie Linda, lindo kwegena, linda, lindo kwegena, linda, ndo kwegena, matukaya na makongumono. Sio ya mwisho, matukaya watu buburuka nugete. Nywana yo ratoka na yo transmita yo bakongugete. Erebuya gosere bobe. Erebuya karo gore kania mangana. Goiko tengera buya ukwana se Yesu Kristo. Linda, linda. Chunga. Bona liteke gusi chunga. 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 Matukaya na makurekano. You know, these confusions are coming from those people within and without. Lakini tumaini lako litatoka kwa nani? Kwa Bwana. Tegemeo lako ni kwa nani? Ni kwa Mungu. Sasa ukiwa na hiyo, hakuna mtu atakuja aranze kukupeleka hapa, akupeleke hapa, akupeleke hapa. Tuko hapa. And the year after, tunataka kuonyesha you were founded in Christ after here. You have found faith in Christ after here. And all the days that God will give you, you are not going to be scared. Why? Because tumaini lako ni kwa Bwana. Don't forget that. Remember, there is no soft way to walk. Mama nyatebo. Njere yere nyororo. Lakini karori na Kristo. Nero gukwana. It is not you. If you want to succeed, na uone tumaini lako ni kwa Bwana, tembea hivi wafikie Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Sio mimi tena ninayeongea, bali ni Kristo aliye ndani yangu, aliyesulubiwa kwa ajili yangu. Ndio maana Robert akampenda na amefanya mema. He has done his work and he has died knowing Christ. If your secretary is on Revelation 14, 13 and 14. You can also be a secretary because you are from St. Jude. Iyo, Revelation 14, 13 to 14. We don't want any threats here. Sisi ni wa Mungu, lakini ni kusimama imara. Kwa nini?
kwa sababu hata wakati unamuita Mungu kuna yule pia anachanganya. Mchanganyo. Sikia vile unaumba. Sikia vile unaimba. Ati Yesu amekataa na wewe umekubali mchanganyo. Si ndio? Unajichanganya hapa. Wewe ndio unakuwa wa kwanza kukataa mchanganyo na kuchanganywa. Kwa sababu tumaini langu ni kwa Bwana. Kwa maana. Stop there. I want to tell you. You look east and west. Karibuni utaona watu wengi hivi. So look now. Hebu familia muangalie. Watu utaona once. Therefore, as they go going, see Christ. Wewe muone Yesu. Sote tumuone Yesu. And when we go, give us assignment. Let us pray for you. So that when you make decisions, they are firm, founded in Christ. Erebuya gosero. Ase? Na kiora rosi foundation as Christ yotayo. Your faith must be well defined. Yani bekuya. And umuntu tangorangalia Yesu. Everyone aliyoko hapa. Hata nyinyi mnataka kuenda, baada ya wote wataenda na nyinyi mtawafuata. No. Why? Because tumaini letu ni kwake, ana maneno ya uzima na yeye ni mwana wa Mungu. Don't even forget the small ones wanasemanga. For God so loved the world that he gave his only son, whoever loves him will never perish but. Sasa hata hiyo ni rahisi. Whoever, kuna watu wengine hawampendi Mungu. Erebuya gosero. Erebuya gosero. Na ande mbaro banji tenya sai lakini batare kwa mno wanja kuaje. Erebuya gosero. Na kia wamotare kuitabeli. Kuna watu wanampenda Mungu lakini hawaishi mapenzi yake. Erebuya gosero. Na ande no menya taso bobo. Omanye tengambo bere. Your secretary must go to First John. Yani ilubeli tanga ni Yohana 4:12. Onye gogote bata no sigete Nyasaye tata. Utasigete yo mino. Obolimo botubu. Obolimo bole naki. Obotubu. Obolimo bole naki. Na kiora korori Nyasaye nere are kieni kia yaso yo more komo. So koruga igasa ale tumaini letu ni kwa Bwana basi kwa Kristo. Sisi sote mwaka wa tumaini lazima tuendelee kukasa mwendo. Mauchachi wa tumaini lazima tukase mwendo. Tupokee neno, tupokee sakramenti, tuendelee kuwatumikia wote kwa upendo. Ule upendo aliokuwa nao Robert ni ule wa Yohana 15:12 na 13. Ni upendo gani? Rafiki yako atakupatia ni kuacha kila kitu akupee kila kitu. Ile nikwambia jana. Abange bakule baraba yamo Robert. Abange bakule baraba yamo no Moffat. Tomo bake Yesu. Aya tosha. Na anda bere buyo monto muyokwa twamurera ekiagera naritoko manyango monto no muya. Ayagera gukunduri gukorera buya. Umuntu muyere gakure abantu bonsi bayiriata ojire igora se Nyasaye. Umuntu mubere gakure abantu bonsi barera ojire insaseriro bae. Nanjire Nyasaye tata. Umutongi igoro nanse na Yesu Kristo umwana oyo mamaima umonguru wetu kabere kwa nomo oyo mutagatifu. Ule tuna Bikira Maria, usure tuna Poncio Pilato. Betwe aso musaraba, ukweto tindege tuo tirimbeto kuchia magombe. Rigoro ya matuka tatu, urogete kurwa saba kule. Uline te igora sai karansa so kulikuwa Nyasaye tata, omabuike gima. Kurwa rongera niko ambia bagima na bakule. Nanjira asomo ya mutagatifu, Kalisia Katholiki gatagatifu. Kobe kwama kwa batagatifu. Kobe kwebibe koroka kumaberen.
Mungu Mwenyezi, sikilize sala zetu kwa mema aliyoyatenda, aliyotufundisha ndugu yetu Robert. Yawe ni muhimu kwa maisha yetu kuyaishi mapenzi yako, kutembea naye Kristo na kila wakati kuyaishi mapenzi yako. Tunaiombea familia ili kwa mfano mwema na msingi walioipata wa imani waelekeze hadi kufikia ufalme wako. Penina, Ravenda, Alexia. Bwana tunakuomba. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Baba, tumekuja mbele zako na mchana wa leo. Wa kwanza sisi ni wenye dhambi wa taifa. Baba, tunaomba utusamehe na utuoshe na damu yako. Ona mpendo wako Moffat ambao amelala. Baba yangu na mchana hawayatima wamebaki. Baba, kwa maandiko yako unasema wazi ya kwamba wachane na wayatima ni wako. Baba, sisi tunaongea twende, lakini Baba tunaomba upaki kuwafariji, upaki kuwapatia tumaini ya kwamba hapa sio kwetu, sisi ni wapitaji. Kuna wageni wetu wametoka kama mbalimbali. Baba, tunaomba wabariki, wakirudi wasafiri salama. Bwana tunakuomba. Usabira tore oyo minto Robert Umbongi obeire okung'anya kuri obweko bwense nakoreta maya asa abana baye nakoreta maya ase omong'ina oye nabamwabo nase ekerisia boigo tugusaba omoyo oyo onyare gotimuka ase omorembe boigo tugusabira omoyo oye onyare konyora oburabu bwao bogotoriwa omonguru otoigwe omochenu tata Nyasaye tokugwakera ng'ambo ya mono seng'encho twete ekeo kia obogima intwe abatore moyo tari turabaye kobwase bari barari korwase obweko bwense nigo origetie tata omuya togwonchokere naende togokorere tokoereria botambe omonguru otoiwe. Mungu Baba yetu mwenyezi, we uliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vinavyoonekana na visivyoonekana. Mchana wa leo tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kipaji cha uzima umetupa ndani yetu. Leo tumekusanyika hapa sisi wote kumwombea mtoto wetu mpendwa Robert Moffat Nyakundi Ombongi ambao umemwita kutoka hapa duniani. Mwenyezi Mungu tunakuomba upende kumkaribisha kwako mbinguni apate kufurahi na wenzake waliomtangulia. Pia kazi aliyoifanya nzuri hapa duniani Mwenyezi Mungu ipate kuendelea katika familia yake na kanisa na popote kula aliyotenda mema. Na sisi ambao tumebaki tukiwa hai, tunaomba utujalie tuwe tukikuita kila siku, tuwe na tumaini kwako ili utupe uzima wa milele. Bwana tuwakuomba utusikie. Bwana tuwakuomba utusikie. Baba uishie juu mbinguni, wewe ambao uliumba ulimwengu na vyote vilivyomo duniani na ukamuumba mwanadamu. Baba, sisi ni wanyonge, sisi ni wenye dhambi. Baba, tumeenda kinyume na neno lako, tumeinamisha vichwa vyetu kwa kukupa utukufu. Baba, utusamee na utukumbushe mahali tuliangukia, tukurudie we Bwana, kwa sababu we Bwana ni mwema. Baba, nchi yetu ya Kenya tumeikabidhi mikononi mwako. Viongozi wetu ambao wanaongoza nchi hii, uwape hekima na busara wapate kuendesha nchi yetu kwa amani. Bwana tuwakuomba. Mungu Mwenyezi, tunatambua wazi ya kuwa msaada wetu unatoka kwako. Wafariki wote, uwape tumaini kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
upesi sana tufuate hiyo laini kutoka nyuma. Baada tuko na mkono tuungane Mungu pokea, sabuni kidogo toba baba pokea. Bwana Mungu pokea, sabuni kidogo toba baba pokea. Nayamini Yesu, Bwana Mungu pokea, sabuni kidogo toba baba pokea. Baba Mungu wetu, Bwana Mungu pokea, sabuni kidogo
Tafadhalini ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lako takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu ukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako ndugu yetu Robert Moffat Nyakundi, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliyehakimu mwenye huruma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana we nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusiche tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa sababu hiyo, pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Bwana, kweli huu mtakatifu, chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa akatolewa kwa hiari katika mateso. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote,
huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe na kukushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Asumo saraba, Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele zako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea pote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu Mairora na wakilelo wote. Umkumbuke mtumishi wako Injinia Robert Nyakundi Ombongi, uliyemuita kwako toka dunia hii. Umjalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba hutuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kukutukuza. Kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amina, 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 kulitia agizo la mkombozi wetu Yesu Kristo na kuyafuata mafundisho yake juu ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, tutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako
tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani yangu na wajeni, amani yangu na wapa ninyi, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Pokeeni amani yake Kristo, mikono juu. Pokeeni amani yake Kristo, pokeeni amani yake Kristo, pokeeni amani yake Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. tazameni mwana kondoo wa Mungu, tazameni yeye asiondoe dhambi za ulimwengu. Ili yetu sisi ambao tumealikwa kuitikia kushiriki pamoja na mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sara yogotoliwa tulinyole komulumya Maria mabonsabele malaika no manchongo cha satara nyasaye Sara yowanja amairenga rumu takatifu Yesu nina manyinga yenye kera ebeka wateo na njira yane ngoro yane wanse Sara yowekeya sane kwetewa ne jeno musalio mole timane tio konyoro mule no manyinga Yesu okobe ibebyane monguru timbwene tingo soe mwane nente bengane moyokano moyone ngobwene Sara yoweitia tiando kobiwansie na korakera ebyakobe aino myakima korwana tingoro sana nya samu yongera ma Sara yogosasima Yesu nyasao manenone na igora saltari igoro neture kila sore ngo sasimande na wanchire ne nkoro yonsi ningo yetino wekana oicha sende oicha ono motero koromya.
apate wana wa Uganda. Thank you.
tusimame sisi wote kwa sala baada ya komunyo takatifu. Ee Bwana Mungu, mwanao ametuachia katika sakramenti ya mwili wake kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Robert Moffat Nyakundi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuendelee katika tumaini, tupaki na amani. Tunakaa tunapangwa. Mkiniona hakuna dakika zingine zinafuata, tunamalizia hivyo hivyo. Kwa hivyo ninawaprepare before, sikuje kunikataa, kwa sababu tumaini letu ni kwa Bwana na langu ni kwa Bwana. Asanteni mapadri kwa kufika. Asanteni sana kuchunga na familia. Asanteni Wakristo wote, viongozi wa serikali, county na vile vile serikali ya kitaifa. Honorable members who are present. Choirs and all protocol observed. God is good and all the time. Thank you for coming, and may we pray for this family. Penina, Lavenda, Alexia, they need our prayers. Sio maneno, wanahitaji maombi. Full stop. Kenya yetu ni hivyo. Hakuna kuongea vitu mingi hapo. Sasa napatia yule father ambaye atawapeleka vizuri zaidi kuniliko. Na yeye ndio yule, kama mimi nachukua 7 minutes, yeye atachukua 3 minutes. Thank you, Monsignor. Vikajana wetu, waheshimiwa mabadri, familia ya mwenda zake Robert na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Itifaki zote kuzingatiwa. Father, I will take 3 minutes. Malize ya story, si ndio? Now, tafadhali naomba mabadri wote uliopo hapa, tafadhali tujongee jina tu na mahali nafanya kazi, tafadhali. Na watawa niliona hapa, tafadhali nanyi zongeni karibu. Mocho goche gaba sister wait na warora waringe babira batatu. Come. Niliyesoma misa takatifu Charles Mutali Cathedral. Aliyetoka katika jimbo la Kericho ni Father Dennis Martin Mwanza. Nasema pole kwa familia na Mungu azidi kuwafariji. Father Felix Manyura wa Benedict Minor Seminary, tunasema pole sana. Father Max William Mochere, Kisii Town Parish. Father Michael Bugita, Kisii Town Parish. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Father David na hudumu katika parokia ya Holy Family Gekano, pole kwa familia. Mimi naitwa Father Geoffrey Onsare, Bugembo Parish. Mugaka Jasper Atandi, Ngorwase Parish ya Nyamaji. Jengoro kwa Father Dismas Ombati, Gokolegas Nyamaji Parish.
Padri Mainya Jared Momanyi, nafanya katika parokia Mtakatifu Filipo Chironge. Father Gladys Oyaro kutoka seminari hapa juu. Pole tena, Mungu azidishie baraka zake. Na ncheno mwaka Morris Mukaya, Nyama wa Parish. Sister Francisca Machere, Town Parish. Sister Beatrice Sabato, Cathedral Christ Marian Mission Hospital. Poleni sana. Sister Teresa Ann, Kisii Parish. Poleni. Raya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Sister Olfa Moindi Alois. Asante sana. Shukuru punchiro chango wa recognized. The order of recognition does not change, only obedience. Tokora wangu. Wageni wote, itifaki ikizingatiwa kwa sababu ya muda mfupi tulio nao. Wale wataitwa mtaharakisha sana ili turudishe kwa kanisa, ndio mpango izidi kuendelea. Wana CMA, wale wazee wenye walikuwa wanaimba kwaya na Moffat na wazee wote, nataka msimame muonekane tafadhali kwa haraka. Utaona wale wazee wako kule wamekuwa wakipiga dansi hapa, ndio wana CMA. Mnaja kuja kwa haraka. Then kuna group yenye Moffat alikuwa anafanya pamoja, kuna shiriki pamoja, inaitwa group ya New Dawn. New Dawn kwa haraka sana, hatuna muda, tunaomba nyinyi pia mkuje kwa haraka. Simama hapo mpigwe picha. Okay. Colleagues of Penina, nanyi pia mkuje kwa haraka. Colleagues of Penina, kuja kwa haraka nanyi pia. Suneka. CMA makuru bicha mokole, CMA wangu, mwasmairi, mwatenega mwasmairiga. Ile team ya Suneka and Jogo residents, mtangoja, mtasimama na mtawave kwa umati. 1, 2, 3, smile. Very good. Thank you very much. Number 4, Jumuiya ya Moffat St. Cathetan, wasimame. New Dawn, mko wapi? Wanakamati pia muwe tayari. Kamati andalizi, nyinyi pia muwe tayari kujiongea huku mbele. Asanti kwa sababu mnaharakisha kuja huku tafadhali. Kamera mutwalire na usumairi akeigo 1, 2, 3. Ile group ya New Dawn, tafadhali hao wakimaliza nanyi mchukue picha yenu. Asante sana. Mpige picha. Asante sana. Thank you. Mjipange wanafunzi wa Molo Academy ili mje kumfariji tafadhali. Ukiitwa unajongea tafadhali kwa sababu ya muda. Ukurangirwa kuacha mapema ga uyondeka kuruo aswa. Sawa. Next. Kamati andalizi, the committee. Kamati andalizi ya hii shughuli yote ikiongezwa na George Onkoba, naomba tuje kwa haraka tukimalizia. George akava. Kamati andalizi. Kisha kuna wale waliweza kujiunga na familia wenye walitoka US and diaspora. Naomba tafadhali mkuje kwa picha. Diaspora team
Mlifanya kazi nzuri sana, tunaomba mje kwa picha. Diaspora team. Asante, asante. Next. The colleagues to Penina, kindly come as diaspora prepare. Diaspora, kindly save time. These are colleagues to Penina. Kisha mahali Alexi anasoma Molo Academy. These are colleagues mahali Penina anafanya kazi. Hebu tuwapungie mkono wakiketi. Asante. Bado wako wengi. Tuweke Penina katikati. Diaspora team tafadhali, tunaomba msimame huku nyuma. Molo fraternity yote mjiunge na wanafunzi na walimu waliokuja huku. Asante. Molo fraternity. Kuna wazazi hapo. Kuna Father Vicar General wako na condolence. Tunaomba kwa heshima yako waweze kubalia kusoma. Tafadhali. Condolence. Bas, all protocol observed. Kwa sababu ya muda, sitaki kuchukua muda mrefu. Kwa majina naitwa Paul Olemetetek. Kwetu ni hapa Kilgoris. Lakini mimi ndio mkubwa ya Penina. Nafanya mahali naitwa Tharaka Nithi. Mimi ni sub-county AP commander Mara sub-county. Nasema tu Penina pole na watu wa kijiji yote pole. Niko pia na vijana tulikuja nao wanafanya na Penina, wasonge mbele tu ndio muonekane. Nafikiri ndapea kila mtu aseme jina peke yake. Corporal Evans Nyambane. Pole sana kwa familia. Kwa majina ni Ezekiel Koech. Poleni familia. Kwa majina naitwa Francis Omale. Poleni kwa familia. Group si tafadhali mpate picha na Penina mkiondoka. Picha tu. Condolence. Okay, ashakabidhiwa condolence. Atajisomea. Asanteni kwa kutunza muda. Thank you officers, we really appreciate you na mmetoka mbali. Diaspora team, tafadhali kisha baadaye tumalizie Molo Academy. Business community kwa mzee Ombongi Moffat, tumalizie timu wazee na pia mlikuwa na bahasha mpeane kwa familia. Diaspora team, hebu tu salute wametoka safari hii yote wakisindikisha Lavenda na wengine tunashukuru pamoja na Sister Edna. Thank you. Molo fraternity jongea mbele na mchukuliwe picha. Molo team. Molo team. Head teacher tafadhali ashakabidhiana condolence. Kuna family watoto wa Richard wanasoma Molo Academy, watoto wa Moffat pia wanasoma Academy. Weka mama hapa mbele katikati waweze kupata picha. Na tunashukuru sana the Molo Academy all the way from Nakuru County for making it here. Thank you so much. Business sana, community. Haraka sana tuone business community. Asanteni. Kiongozwa na mama St. Jude. Business community kiongozwa na mama St. Jude. Kwa haraka sana na tunaomba mzee Ombongi. Vika ni kumaliza tunamalizia. Tunaomba mzee Ombongi. Na tunashukuru sana. Penina na mama mje mbele mpigo na picha na business community. Wafanya biashara wa Moffat na mama na the Kanyimbo family. Asanteni sana kwa kufika. Pate picha, weka mzee hapo katikati. Weka mzee hapo katikati na mama waweze kupata picha. Na tunawashukuru sana. Business community. Hata wasuneka kama mlikuwa hapa ndio mlikuwa mwingie. Asante.
Asante sana. Asante sana. Jogoo tuliwaita, sijui kama mlifika. Tukimalizia tafadhali. Kuna wanabiashara walitoka Suneka Na Jogoo. Tukimalizia. Haya. Huyu ni kijana amekaa, ndugu amesimama sana na Robert. Pigwa picha na mzee hapa. Tukimaliza pigwa picha na mzee hapa. Evans, daktari, tunakushukuru sana. Thank you so much. Timu wazee, kama kuna mwakilishi, kama hakuna tufunge ukanda. Dr. Nyabuti and team pia wametusaidia sana. Timu wazee. Okay, thank you. Thank you very much. Nyambane and the team tunakutambua, najua mlikuwa na segment ya culture, naomba mtuwie radhi sababu pia Father Vika ametuomba tuwe wafupi. Sasa kwa heshima yako Vika, tungeomba kuwakaribisha viongozi. Tunakushukuru sana Daktari Oeba, popote ulipoketi wa daktari ya Kanyimbo Hospital, kwa ile kazi nzuri ulifanya. Sisi wote ni marafiki wa Moffat, vile tumekuwa hapa. Tumeweza kosa kupata nafasi ya kuongea, lakini ombea familia kwa sababu hiyo ndio kazi ngumu. Sasa namrudishia Father amalize hii kipindi. Tunashukuru sana. Babake alichelewa kidogo, babake Penina, naomba tumlete hapa karibu apate picha ama asongewe pale apewe microphone tafadhali. Huyo ndiye mzazi babake Penina, naomba tumsikize. Wenzangu kutoka upande zote za Kenya, nimesema shukran kwa kuacha kazi zenu. Mlikuwa wengine mnafanya mafisi, wengine mkaacha ng'ombe zenu bila chakula hata maji, mkaacha kwa mtoto wangu Moffat. Nimeshukuru yule baba aliyewaleta kutoka upande zote ambazo nimesema, awarudishie shukran na asante kwenu. Mkienda mfike nyumbani mwenu salama salami. Asante. Sasa ni pili. Ndio hiyo tu. naweza malizia mzee. Nasema kwa karara yangu, tafadhali, wakati umekuwa mfupi, ningekuambia unaenda kufanya nini na wajukuu wangu na mtoto wangu. Singetarajia kufanywa kama mimi si mzazi. Asante sana. Asanti. Sasa ni zamu kwa Father aweze kukaribisha familia, kisha tuingie kwa segment itakayobaki ya the political class and the administration. Asanteni sana. Ni wengi walikuwa naomba nafasi labda waonekane. Naomba sisi kama nafasi yenye tumekuwa nayo utuie radhi, na wale tumewafanyia mema pia tunawashukuru na Mungu awajalie. Asante. A tribute to my beloved dad.
Eulogy for my dad, Robert Nyakundi. Birth. The late Robert Moffat Nyakundi Ombongi was born on the 21st of April 1978 at Muamuia Village, Muamanwa Sublocation, Nyatieko Location, Kitutu Churches South, Kisii County, to Mzee Michael Ombongi Kwaba and Mama Priscilla Kerubo Ombongi. The late Moffat was the second born to siblings Richard, Rose, Josephine, Winfrida, Dennis, and Lynette Ombongi. Initiation. The late Robert Moffat Nyakundi Ombongi got circumcised in the year 1986. Education. The late started schooling at Kanyimbo Primary School from nursery to class 2 in 1985 and transferred to Jogo Primary where he was for his KCPE in 1994. In 1995 to 1997, he sat for his KCSE in Yokindo. He resat for his KCSE at Kisii School in 1998. He joined Kisii University for his project management course from 2011 to 2014. Marriage. In March 2003, the late Moffat got married to his beloved wife, Penina Kerubo Ombati. They wedded in October, on the 10th of December 2022, and were blessed with two lovely daughters, namely Lavender Valerie and Alexia Clementia Nyakundi. Religious life. He was a Catholic believer, Kisii Town Parish, liturgy chair and choir member of St. Jude's Jogo Choir until his demise. Occupation. The late was a devoted businessman and a certified contractor. Sickness and death. The late was in good health until on Friday, 10th January 2025, when he met his untimely death through a tragic road accident in Kisii Town CBD. A tribute to my lovely dad. Dad, when I think of you, all the special memories we shared bring a warm smile to my face. You are not just my father, but a loving, nurturing, and ever-present friend. You embodied love in its purest form and taught me the true meaning of family, friendship, and unwavering devotion. You are incredibly ambitious and goal-oriented, always working tirelessly to meet the needs of our family. You are my biggest supporter, my truest friend, and my safe haven in both joyful and challenging times. Through all of life's storms, you stood as a firm and unshakable foundation for our family. Looking back, I'm so proud of the life you led. Your heart overflowed with kindness and compassion for everyone around you. You are truly a man after God's own heart. The greatest gift you gave us was your unwavering love for the Lord. I find comfort in knowing that you're now in a place of eternal peace, embraced by His glory. Your passion for serving the Lord continues to inspire me, and I pray that He rewards you abundantly. Dad, your dreams for me live on. You always believed in me, even when I doubted myself. I promise to carry forward the values you instilled in me, pursuing my goals with the same determination and integrity you modeled throughout your life. I will forever miss the way you lovingly called me Mama, your random check-ins to make sure I was okay, and our long conversations filled with laughter and your endless jokes. Those moments are treasures I will carry with me always. I am eternally grateful to God for blessing me with you as my father. Though you are no longer here, your love, your lessons, and your legacy will live on in me forever. Rest well, Dad. I will love and miss you until we meet again. With all my love, your daughter, Lavender Mora. Tumsifu Yesu Kristo. Now this is a tribute dedicated to my dear uncle, Uncle Moffat. Dear uncle, as I stand here today, my heart is filled with gratitude for the incredible person you are. You are more than just an uncle to me. You are my buddy, a mentor, and a source of unwavering support. Your kindness, humor, and wisdom
touched everyone around you, leaving a mark that can never be erased. I will always remember the laughter we shared, the stories you told, and the lessons you imparted. You had a way of making everyone feel special, and your generosity and love knew no bounds. Though you are no longer with us, your spirit and the memories were created together will live on in my heart forever. I will miss you deeply, but I take comfort knowing that you are now at peace. Rest well, dear uncle. You will always be loved and remembered with love. Thank you. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Nikubalie niwajulishe familia ya Umbongi na nitawajulisha kwa mwelekeo huu. Wachukuu wote wa Umbongi wakuje. Wachukuu wa Umbongi, simama haraka haraka. Wachukuu haraka. Kujeni haraka. Hawa ni wachukuu wa Umbongi, wengine hawakufika lakini tuko pamoja nao. Picha moja hivi mbili waketi. Asante. Ndugu na dada wangu wasimame, na mashemeji haraka haraka. Mashemeji haraka haraka. Kanyaga haraka shemeji, kanyaga haraka. Wale wa Umbati wacha kidogo. Wacha kidogo. Mbongi family tupate picha kabla mketi, pia Umbati family, na tutapata picha ya general photo all of you. Alafu pia mtasongesha mzee karibu, anaomba na yeye apate picha na familia. Mugakuria na yere toko mureta ange anyore picha ne family. Asante sana. So ngai moira Bible. Haya. Kwa majina anaitwa Richard Ombongi, mimi ndio Robert alikuwa anafuata. Huyu anaitwa Rose Ombongi. Huyu anaitwa Winifrida Ombongi. Kuna Jovi Ombongi, Linet Ombongi, Dennis Ombongi. Na kuna mabibi zetu wako hapa. This is my wife, Kunta Mwangina. This is Susan, bibi wa Boy. Huyu ndio mwenye amebaki, mnamjua nyote. Na kuna mashemeji. Huyu anaitwa Patrick, yeye ndiye bwana wa Linet. Huyu anaitwa Wiki, bwana wa Judy. Yana mketi basi. Wale wa Umbati mkuje. Tapatia Douglas awajulisha hawa.
Hii ndio familia ya mzee Umbati, ndugu na dada wa Penina. Huyu tuko naye hapa anaitwa Mike, is our last born. Mimi mwenyewe anaitwa Douglas. Nash, Tom, Eric. This is our MCA Ongoba from Bobasi. Baringo. Eric is our brother. Eric, my brother. Sarah, my sister. Karen, Venica, Sheba, Penina, Stella, Tabe, naitwa Tabita. Emma, Lily, Rose, Carol, Sylvia, Teresa, Florence, Nancy. Tumefurahi sana nyinyi kufika hapa kukaa na sisi. Thanks a lot. I wish I had time to talk, lakini in view of time. Asante. Naomba women rep kabla atoke tafadhali aongee sababu ana shughuli. Women rep tafadhali. Okay. Asante. Nipe nafasi sasa nimwalike Penina kidogo aongee, kisha nimwalike mama na nimwalike babangu. Penina. Mapadri, masisters, na Wakristo wote. God is good and all the time. Let me read the tribute for my beloved husband, Robert. In the tranquil of the night, I breathe your name, a whisper through the shadows, a flicker of your flame. The world keeps turning, but time stands still. Each moment without you is a void I can't feel. I see your laughter in the stars so bright, each twinkle a promise, a memory of light. In the rustle of the leaves, I hear your song, a melody of love where I still belong. The days stretch long, painted in the shades of gray, yet I find your spirit in the dawn of each day. Your favorite share remains untouched, a reminder of the love we shared, deeply clashed. I carry you with me in all that I do, in the warmth of the sun, in the evening school you, though fate stole you away. Your love stays near. In every breath I take, I feel you here. So I'll honor you, my love, in each passing hour, in the strength of my heart, in the blooming flower. Though the road is lonely, I will walk it for two, forever intertwined, forever me and you. In dreams, I'll find you where time knows no end. Together once more, my lover, my friend, until we meet again in that place above. Know that you are my guiding star, my endless love. May his soul rest in peace. Asante, asante. Mama, simama kidogo. Wata wetu, Wakristo wenzangu,
kwaya zetu na Wakristo wote mulikuja kwa ajili ya upendo wa Robert. Nasema asante kwa ukuja kwa wengi sababu ya upendo ya Mofat. Sina mambo mingi ya kusema. Mimi naomba msaada wenu, ni maombi tu, mtufanyie maombi, ufanye hii nyumba ya Robert ipate maombi mengi ili ndio watoto wasome. Asante. Father wa Kristo, marafiki ya Mofat na wote kwa jumla, na wasalimu mjambo. Mjambo tena. Na waomba kwa heshima yenu urushie Mofat bye kwa roho safi, bye kwa roho safi. Asante sana. Sindakuwa na mengi kwa kusema kweli. Mtoto vile ametuacha tumekubali. Na naona tumekubali kwa kusema kweli, mahali tumefika sasa tumekubali. Lakini mtoto ni mtoto ambaye alikuwa anajituma. Wangu hii taa imepotea. Lakini naweka maombi kwa Mwenyezi Mungu, bila mchukua kuna sababu. Sindakuwa na mengi, murudi salama. Father, nimeshukuru. Kwa majina naitwa Michael Mbongi Kwaba. Okay, nami nasema kidogo tu. Asante kanisa, asante kwa kutuletea misa ya kila siku tangu bradangu age, na kwa wale watoto wangu Alexia na Lavenda, jueni baba yenu anacheza na malaika. Wale wengine mzee, nakushukuru sana kwa kutuweka kanisani, wewe na mama tukamjua Mungu. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Basi tumefika wakati wa Irongori, na wakati huu nitamwalika Deputy Governor wetu ili atuongoze. Kwanza atambulishe ndugu zake, the political elites present. Tafadhali nakuomba Mheshimiwa Naibu Gavana, umati huu ni kwa ajili ya rafiki yetu Penina. And this is not a baraza for political campaign or to point a finger for your brother or a sister. Kindly I request you with humility. Nimetenga mwanasiasa na wate filosofia nga kaili kondo iko kwa ni siasa. Lakini leo tuko wasanga kikungo kwa likondo urwero ngoli watewe pole. Sindu teko byerende. Egagera tingo kwa likondo arafu lia mafuta kula petroli osamu muromino mamino motagete. So Mheshimiwa Gavana, waheshima kuu, ninapokupisha kipasa sauti hiki, the crowd is very calm, and I pray for you that all be well within 10 minutes. Thank you very much and most welcome. Thank you, Father. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Father, mimi nashukuru sana kwa vile umenizungumzia, na mimi nakuhakikishia ngafatu mintonje no muororo na ande mbwango nkuiwa igotinyi gwetia abana ba Nyasaye. Kwa heshima kubwa, Vicar General, I'm happy to see you, rafiki wangu miaka mingi, na mapadri ambao mumeshughulisha nao katika sherehe hizi, na familia ya mwenda zake Robert Nyakundi, waheshimiwa
wakilishi wa wodi mbalimbali ambao wamefika katika siku ya leo, na abantu baminto bonsi bakorwa bugetutu asomwano yagale kurusobo rurera, na abantu baminto mwensi gakira bakwani ngabairire buya fatu manyete tongita mono manyete umwana abana siasa mbabu atamangana mbwangu igana iburwa ase siasa gakimbo bena kwanire igo Vika general senge njoro musani wane nande kukandu amaskani asura manene ditanga ningote bapole fata vika nkuandigia ngatiko gandense ilikuwa renge ngatiko la fata Conrad Sifora bona mbe kamenya kongake bwata negative weight mbe hiyo ikakirio moyo nanaji kukwana wone sauti yajire fata akitingo kwana aberoka kokwa nganjire Asa Marieta Elijah Obebo, Father Iganonka, mapadri wale wote watatu na wafahamu na Vika General. Hapa ndio nyumbani. Na nje anaorulira. Asa maskania manene. Honorable members of the County Assembly walimojolile, walimu arengo. Kakitenena asa maskania manene. Father, we come to Gerga Kura, Jivo Jagego Kurat Banga Kaisi Kokoranch. Abam see Vadimuarengo, Akimutago Tenasa Mascania Manene, Sukogo Jabusia Babarole. Marico Kuana Mubaro, Linda Cornaco, Nata Napakona Kin Mubaro, Talibo. Father Mago Magisinko Nakobara Maya. Oyo, Iga Kabeyo Moshimiwa. Ya kabero mheshimiwa Ochuni Samuel Gakonge ando musani onesana nabate chisikuru ali bosongo ngoko bwata likondo bakwani asogwanja kwao abana banyasaye abakena bana nande bwahirire biya akirende tiga tusayebere familia ya nyolro bakongu ene familia ngiya umwana oyo Moffat omuntu lengi gwengenjo pole sana, Mungu asidi kuwabariki. Mbia mwana ya Kongo minto mbekere ntagia maremu. Mbia mwana tata ya Kongo, thank you very much. God bless you mheshimiwa. Mulebo maetora agerete mwana bono ukwane masinini. Na ale diniko kwa ikondo kiara na kanu bo mate fata ndine kura na abedi bo. Tumusifu Yesu Kristo. Tolongia bantu batake tenkwa nege ntokia mana. Osasro timbu yamona semi sengia. Mo batino mosani ono renge. Akara isa goretero lia kuruka nyimbo ninje kona ko babgate ko banga matatu. Akara go tiene rua te banga kirigol sinechi garia badea. Na to banye garia banga mako no yo. Ukini re bona bona jete ko sira ya sa te gabo beka saga. Siasa antorgo kuana. Lakini abanya siasa abachumbe amangana mokwana tali amaya nkibakanya gocho kana rese bakora mamatiangi nganto bwati mukusyo ko boli bo president wakani na ituto bwato mo to ko Fred Matiangi takware tubuya ere buya go sere bobe fata mbia to na Vika General mpa iguerete sana. Abantu bamintu iranga to kono kutaka cyane cyatiga yekianda iko migiare oyakwa na mangana masinini ere buyago sere bobe madeni ngwanji bande bumetu mutsana okwa na make zenge jongwanje mheshimiwa poko biyamano dichi egento sigetene keroko taliai nanda amate ko igwera igo nanda saba ntaba na siasa paka monyenye ninje gwekande baba mukatoliki bono nkigera kine kigande dik Moffat ni momanyete na banale ko tabanga nyasaye bubanje nyale myumongi no Moffat abana baye na tato mwabo na mama mwabo tinga kichubo kendo abasire no boronge bwako bako kwaye
abaye chinguru na kubwa mono aba gosemeri gwetanitie mbere nga baada ya makweli ubugima mboro egia kabere twesi bakafika general tonya gukora masoesi gochiangene mbere gakora ngukutule egakora makweli na akorete ki nonye no yobebo otagate abange mioyo njabwatana igotaro tinga konyono gukwarigeretie kere mioyo kubwatana igama kweli na akorete ki tonya gukora masoesi ekio agatatu ensembo bere omuntu bwekora atokonya ningo Nyasaye nere bweka twari gutomera ekere bintu bikongete nabono bikongere taba Kisii County Yesu ratokonya egia kabere mwachakire gasingia Nyasaye baseseni na ando koronga erigwacha nari ensi yababu yake Nyasaye gokonya iseme no mungaini na nje ntaite kugusabira igo no murisi bwe kanisa ako irangora ikina kingo kura andu werongo abakonya iseme no mungaini makore mbere memiya ira mubwene Nyasaye ebwenere mwanya bantu ekero nare gocha natumwa no munyagitari ogokore gasi busunga okurunga Dr. Nokundari onte bingocha ndete ngora egekora na maete movati mwanjire ngore iyo ongero nguriye chiri bwisano ndete ere buyose ere bobe nande chibese chonte binge muka movati ngaka igombu yande gaki nanje ngurwande runguriana uyu nero munyari bari tubate kiruge kenene kuruguru abagetutunukira anaba mwarusiku abanyari bari matagereke nere tubate kiruge kenene kuruguru bakamate ericho mintu na kwarra kwa bwate ne mio igo kwa manya mirimo nkunya kokere Nyasaye yago konye chisemi n'ubungaini ore nande bwindi gwasomete nanje nasomete bwindi internship otubwatani n'abanyari bari Kisii County mbobere 2027 togenda n'abanyari bari tori bo elimo totebe nga Yesu tokonya ere buyose ere bube Nyasaye bubwanjani atigara omorembo tatu tigara erijo Yesu agokonya beka beke jauga ejana wegambe jirija atigara te change tigambeke ma buya mono ntango akinto oire minute ya Miyamono asamari tanguru kumo isimi wensari mache igongo buli buchumbe bwanyali bali chache lakini igongo ende pikipiki menyingo gali engineer no mosani onene customer yarenge gonto malinga na muretere nyama kurote ila gali na aminyo kigoja tigandu erongoli ane ya siringi 300 no moisimi wa Fred Matiange ngumuru randi siringi 100 na bamura bali weke burango bandi siringi 100 kusanga kya bantu baminto karibu igo na bere igo fata mbiyamo na semisa ande kukonya kogenda kunya gonsabera ebintu no byo ntigerondo ndagatigeronde nanje tingo tigerwe kerwe kumutu abanyari bari gwe gatonto yasema tora stwa go serete mo ngakire chukule chitu asembi yamon buyamone salimaje father I think I'm on track tinasira injwango bashimiwa bali muri sitting honorable Amos Mukaya injo honorable Monyenye honorable Boy honorable Duke nara honorable Nkoba nabonga nabarora igo tutulie bako nagocha omosani one omobunge okitutu chache south omosike Anthony Kibagendi na abane family akayesira akayetugeka ote abatale kunyara goika otomire chiringi chiri busano ngakimoko teba kumokoirana aurio CDF kamuranje monteberi mbuya mono sana naende mu twamutwire ngambuya mono ntwa bantu ba masongo abaheshimiwa samaskania manene you are elected members of the county assemblies yonko baeta kekeye meye karibu igo tiga tuansere igo Amos Amin Mokaya I want to start with you because naye no monto muya tuajeta alisene ka tuajete kole ko enia ngina getena nona nguru jinsa nye pakanza 12 abantu abayaba abagetutu abaya ekiagoro no muya yo siritare kora kwana mheshimiwa mheshimiwa nyatie ko what Asante sana bwana DJ Your Excellency Vicar General familia ya mzee Ombongi Kwaba abasani bonsi
ba Moffat na bakwanire ngambo ya more kororo ko boko igana mwaro sirengo kora tore ntara kwa na kende gions sasa maskani munganchere kwa sababu Moffat alikuwa anatoka pale kwangu. Munganchere kuna watu wengi sana wametoka Nyateko na hawakupata nafasi kupiwa picha, lakini nataka wasimame penye wapo wasalute, alafu niongee neno moja tumalize. Watu wametoka Nyateko wote wasimame tafadhali. Bali baro Nyateko bonsi pinde temotenene ni maitenga ntutwa cha bange motenene mwense sasa maskani ya Moffat. Saruteli abantaba baseitombi yamono asogocha. Asante mwisaranse. Kwa niaba ya watu wa Nyateko, wale wenye wamefika hapa na wale hawakufika, nataka kuleta pole zangu kwa familia ya mzee Ombongi kwa kumpoteza huyu Moffat. Niseme hivi, kwa Biblia inasema kwa kila jambo mzuri ama mbaya ni mpango ya Mungu. So mzee, niseme haya yote tumwachie Mungu. Nyasaye nama etenkyo mumuratu mukirete chingakechi. Tiko kwa na mangana mange ande gaiga siasa te yo mwarora fado yo ko instruction no yo minto mukaya nanda ma etiko instruction te tinkwa na kende lakini ende runa abantu bande bamachiri kwa na ba mrefu babe sarimache around yetu atebere gusino yo tubwa tinebinge tutete tukirega igura ribona abantu batuchaire mono around yetu ko tanga tutete tubwa tera asamo buna bagusino tubwa tebitina bya nyumba na intuto igweka ne bune sauti umugusi teko babuya igo tingamba mangana mangemba tengambo ya mono. Marafiki wametoka mbali, niwaambia asante kwa kuja kutufariji. Kwa majina mimi naitwa Mokaya Amos Umweri, MCA wa Nyateko. Utatoa Ngoria ne bia mono mheshimiwa na alaba mheshimiwa Andrew mkwani abantu ndio kwa mangana kwani abantu all protocols observed. Biyamura abantu baminto. Ncha Samaria tankuru kwa Andrew Mwindi Muchache. Ncholi na ilete chikula cha Kisii Central Ward. Ngatangasu na ambaibele. Biyamona pole kwa familia. Chinomo. Biyamona Deputy Governor. Na mwenzi Pimorega Samaria tankuru kwa mheshimiwa Dickson. Igonde omo MC alikuru Nyamira. Naende inche Moffat no mosani onemono naende inche akwerete eduka ya nebusio igo nareta engora sana se family che anti ane na anko pole sana mbatebe ngatiganya sabo ne rogo cha ne ro maitinga kitogo cha ndenga kitoko gene so iyo makenche na tebe nga pole sana se family. Thank you very much mheshimiwa. Okay, bange nambelia mpesa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Mimi naitwa Mheshimiwa Naftali Onkoba. Marehemu ni shemeji yangu, yule mke wake Penina ni dadangu. Dadangu na watoto tunasema pole sana. Jamii yote, kifo cha Moffat imekuwa mshtuko mkubwa, lakini sisi wale wote tuko hai tumekuja kusimama nanyi wakati huu wa majonzi. Tutawaombea Mungu awe nanyi wakati huu ambapo mnaomboleza. Bwana Deputy Governor, ningesema lakini kwa heshima kubwa ya kanisa hiyo tutapea wakati mwingine, kwa sasa tunaomboleza. Asanteni sana. Mimi ni MCA kule Nyacheki Bobasi constituency. Asanteni. Pole sana se family ya Ombongi. Nje koro kupita mama MCA Okeumbu Ward. Father Vika General inagoigwa ngotero kuya wasungusia. Lakini abuganga nyasao botangana asa sungusia yeyo Moffat aterire aroro. Na inche ninterire aroro igo intutweka tuachira nande intikotere intutweka pole sana se family. Erongoli mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Duke. Familia ya Moffat, mzee Ombongi na mama mjane na watoto, Fika General, waheshimiwa wenzangu, kwa majina naitwa Duke
Nyarango MC wa Kitutu Central Ward. Tinta iti kwa siasa kiarana iwe instruction kurwa se father igintu yuka nchena akore no teni abantu bane ba Kitutu Central ikiagera Mofati akurwa Kitutu Central. Abantu ba Kitutu Central naba Kitutu bose bali mutari banya tieko tena iga mwensi yangu. Tena mutari utiga. Amwacha abu. Biamono. DG siasa na tuakaniwa tingo kwana as long as sha ekoregazi abantu wetu baruaniwe biamono. Thank you mheshimiwa. Kakinga njere dangario mheshimiwa Munyenye nere area MCO gaiga nera kwana mheshimiwa. Tumusifu Yesu Kristo. Mirere na mirere. Abageni be kaseni yane Mofati mbiyamole. Bali mutamanyeti omugako mbongi oli mame. Omwana urarane kaseni yane. Mame pole. Samarieta mwe wanje no mu Kristo Vicar General. Lieta lya Confirmation Francis. Elie batizo Wilfred. Eliaro le Ramonye. Eliata Tanjoge. Elinkoliera Nema Emamba. Alinkoliera Father. Vicar General. Iga tuli kwa na kende. Omwana no itokara agate neine tunamba komba tuareta. Ngane rituara ndeliwa kengwasike mize ndakativu ugia tuichore enkoro ya itu. Mwana mintora iralia mugaka no mungina pole. Abantu kuruma mali so kwambuka pole. No mungino minto kwambuka nate ba pole. Nato muga. Nato mwa. Omo bimene ya buito narenga. Mwesimi watonya. Aburi. Igabuate abantu bankoline ndega sarwa. Mwamuraga. Kibese eki ojigo kiabo kirugo 15 kawo mugakuri kawo mugakuria no kawo mungina Mofati kibese eki ekiamaniye yekikwaya igantigera kirugo 15 kikwaya kigora amache kinywe kirugo 15 ekiamaniye kikwaya kiria kyarwa Paris kyaruka Tetiro kyarwa Ndonzi kirugo eki 15 moika munywera soda no mugimenera bwitorwa omuisimiwa Doris Abuli Donya ngakima wateba akoreki igombi yamono naye tiganko ekiao nere tigamo ekiaye epeirori ya Munyenye naye ekiao ejindeji ekana kikaro yo minto nayo epeirori ya Munyenye nanje tigandwero ngori yane igo bari ba minto bonsi pi pole siasa neikenga kiyaye togokora. Anje narure kirubukia na isatu. Tikaja saba seni Mofati omintoga ende buya. Mwegule tuakwa ne siasa. Ndokole tifika. Anje na kwa na siasa njengile sara yuko itimarwa. Tikaja saba seni mbuya mona abaheshimiwa. Vicar General kware tuabera bagwe fathers mware tuatemire. Nje kwara mangana tatu kankole timbarosia kiara mwarosire. Manya gocha kusangiriro ngoli na nje nimbwatero ngoli. Ingo chando. Mbara batumire bali motumire njugocha. Bali motumire meanwhile DG naomba nisome M-Pesa number. Yes, please Deputy proceed. Governor naomba nisome M-Pesa number. Proceed. 0713 0713 52 44 63 enogo isano ibere eyemo isato isano ibere inye isanemo isato. Jina ni Venica Maguto. Inere M-Pesa number 0713 524463. Alafu Longisa parishioners tumewakumbuka na pia Mofati alikuwa anashiriki na nyinyi, asanteni sana. Omuga katatu mwabo Penina na tereri yake liria na kunacha. I'm very sorry gakyonya bero mwaka esenge njonaka ngakonyora kwa butoire lakini nako ali bagakwagenda njiro mwana onyabere bia mono ase balimo gutuma M-Pesa enamba nereyu korangu bwanga abantu mbarosa tumusifu Yesu Kristo. Genteneine gampita mumanyi kurwa mwamu yese Mofati akurwa igo nato mwana mheshimiwa Vincent Ochoki uyo koboria
obobunge 2027 kitutu chache South. Iganga chibesega iga ndu pole. Chirubuisa to chigende asomo chipole. Erufwe mogende se fika oyorandi rero. Erufwe mogende sama chuma. Nomukati kistandole chimisano chajira. Biamono. Omuntu ne mono ya no rengenya magwa emone mwanyarori biamono. Encha Samuel tanga guben oga koru nyateko. Nanje nato no mheshimiwa ku James Abuki. Onda ikingo ikanta ibyo familia Ombongi Pole Moffat no musani oyorenge igo onte bi kingo ikani nje morwere ngori yae. Rongori yanga 1000 ndo ase family onga na singi 200 ngomo wako soko ya Moffat ukoro ku asanteni sana omo wako soko ya Moffat andolemo esingi 200 era tumye transport asante Talimangana igo moigweti mbora takwane tumwaigure abana banyasa kiza cyane bono nkora chikucha anakweba. Tumusifu Yesu Kristo. Mire na milele. Njetinto miruoja ingoro kubob kiboma. Seito nyanjwaiga na tenene karugia Central Ward ya. Saruban sekera sinini. Moffat kera kumi ansalia masaba. Ntu warenga kwa makonya are ground. Ntu atemiza store ko nyara na kintu ikiti ko nyara. Lakini ende wote abo kimano bwenge ya sawa bangete bango ya kilo muntu. Gobono pole sana se familia Mike familia Mike matuka mange no masani one. Pole sana. Aya ko nyode nya site yakwa gate sinjeri chini chonse. Biamono sana na site yawa sasa mungu mwiko bia. Ema amba kwa haro yoja kukupinga. Kwa na mangana tatoka nkole. Itangani anjena atebile pora se familia ga kinya saba ga tenga ke yobo kendo. Ya sana rokole miantu na tole minto kunyara. Fata mbiamano. Fata onte bidia sama sikaninga ncha kedero ngorto kwa na mangana biro tokoni. Ede biago sere bubi. Bas. Fata ine igo mata kabachi baka. Rambura ngama magoro rambura magoro. Tuansera aria. Oyarore tiche munambango na mapema mbiamano. Nande pasta. Tucha ke arkamura nche mochi bwango uikira. Uikira. Ebire mambu ya mono ayo bata nerete ka ke ntunto banje tembu ya mono kwambuka mbu ya mono chiri 200 kwa rule korango koruwari ko ikera nga kimwaba gose mwarosa koruwari baka kanya gocha abako bako na gocha kamuranje njumuna bwango tokole faka kwaro de abatali gocha bwango to chako tabanje nanga ko nagenda ngora etwate babalia uyo muna gocha iga paka ko ikero musasa bache na koruaria goikiraria kona baje. Ase tiene pake tiene mutu yao tafadhali na boko. Na bali mara koru muinaria goikaga saba heshimiwa na inu nchuo. Tokore munambango koruaria so mheshimiwa. Elinda makonye abantu bamaremu encharate basa ko bari kera bota bagania bagania bange na ndo bota mayanda. Fata ko kana ngabali mbabu atina atigire goikera igo korwaso musasa bakangene kebanda kelikia aba padri jugoja. Thank you very much. Jado ngitinat ikaba smart asante beranya bas korunza kebanda kikia bagani aga kiaba ngite fast let catering paka moinaria ngonjwango. Ayirira ngake mwana nambiuri muigwambia. Thanks for coming. Thank you. Korango munambango tokole. Father, we are about to finish na arole nganga baisire koera.
Ekwaya ni yale kutana begocha konye kende nkio taimangana. bari bagosangeria rongori babegete uniform ya baba mkatoliki bande nde basangeria gochimaga gari. Bado imekuwa sasa. Ekero nyege netenga mwakolire nkwane father nkwana mangana tatoka nkole linde. Karibu baba. Thank you for coming. Okay, abantu baminto kwana mangana tatoka iga elinde tokoro murubiri bo mwari kuchikomo eni mwenda zake. Kuna ego chicha umugavano ito His Excellency Paul Simbarati na Antoma onte bingo ikaga iga umurugio marehemu morentere chisiringi chiribu 15 ngakimogo teba na inche na menta chiribu 10 chons chabere chiribu 70 na irenga na isano bono mongereri muna nate biwe 25,000 elia kapere mbate ya bantu ba minto muna poko mwali ko kwana takwana tibobe serikali mbiere ya county government ne chipara jitu ale kodra chance kwa gachua so bonge nkagete metie nyebera toto amangana ko bade buya itari siasa ina magendero elio Father, allow me Vicar General to say this. Omogusi lazima asikwe erebuya gose erebobe ekero omogusi yako sikwa egotwa tikero monta amusike Nyasaye karanje enya nsembe yo mogusi yabe magoso na araro Father itari siasa monta abantu amitoto kolera inga chinga chigo ika onta ise koramo mogusi tuko sawa tuko imara tunajiweza na tunavoto konyara yento nkilike kongubuga mitari segi obugambi no kukwana na koera ni aso bororo Father ngenda mono so siasa ime nare gotebanga masikani yabe gusi engima kotora aigwo mwelekeo toko aigwo signal we shall all be there egitoko tabankenga we are able and ready yani wana kwana babegosi yani omongi na gokwanyoro mwana aratuerwa mate abioke ngambobe Father na tige yego tingetani ngende siasa tiganya saba beko mbuya semisa mbuya semwato randelia toire rimbuya mono onkoira na interview mugaba nanga naba toire rumwaba na semwa roma gosale going forward as a government ntokore iribita kire gokorwa abantu bamintu babo getutu kamoko genda munyu mache maya na ende mumanya nganya libali ntobangite ntobasigete nanje mu nganje tumnango tase inaria ko jitingo kira iro montone mbuya mono sana Nyasaye oyu Mbiamono DG Deputy Governor Mr. Elijah Obebo ekanisa mbiamono abashirika ba minto mwensi abakristo abasani abairi munganjire ngende nkwani umuzani one vikari esare asali na chenu mono vika suka gocha tingwende tinso abo gocha ande gocha mbiamono rongisa parishioners mbiamono asogoika abantu baminto kurubuge tutu mwacha asobonge mbiamono kurukitutu chache yaito na nyari bari na inu na banta baya moko genda mogende bia asanti asobo toere rumu atoire gasi ya nyororo alinka chigari chirimu hapa getio abasani na bairi tafadhali saa hii tunapeleka procession pale safari yake ya mwisho ya mwenda zake. Mungu awabariki wale wazee wote wa kubeba mwili procession CMA tafadhali kujeni. Getembe TV, Getembe online television